Folks, hapa kuna on compound 4 bedroom iko hapa Olivine Kiamunyi, Nakuru. 4 bedroom, wacha niwaonyeshe. There we go. So that is the compound. Okay, from where I'm standing at the main gate, still nikipull back namna hiyo, nikizoom in, zoom out rather. That's what you see. Okay, so kutoka hapo pale chini kuna a 3 bedroom ingine. Alright, alafu iko na gardens hapa vizuri kabisa. Parking unaona hapa hivi ni ample parking space, and of course these gardens hapa, even for kids to play, it's very nice, you know, as well. I mean, you can just convert it to a nice recreational place. Look at that. Look at that. You know, look at that from that end. Whoa, isn't this place beautiful? Actually, apart from being a rental home, hapa hivi, for let's say an NGO, there is a wonderful idea that I had, I myself. Mimi mwenyewe kuna idea fulani niko nayo hapa, lakini sababu sina pesa ya kufanya hiyo kitu, wewe unaweza fanya, unaona wewe kama uko na pesa. Sasa hii Kiamunyi mzima, sidhani kama tuko na some good quality daycare. Unaona mali watu wanaweza acha watoto alafu wanaenda shughuli zao wanakuja kuwachukua. Hii space niliangalia nikaona wow, I can convert this to a daycare, but sasa mimi sina hizo resources kwa sasa. Wewe kama uko nayo, bas convert this place to a daycare. You have 2 homes. Ile pale nimekuonyesha kule mbele, you have that one. It's a 3 bedroom, and then you have this main house. So let's check out the main house hapa. I'm telling you. So this is how it is. Okay, pale kuna wheelbarrow, don't mind about it, garden alikuwa anaitumia. So kuna hii hapa entry porch hapa mbele, front porch rather. Okay? And then, wow, unasikia echo. Niliwaambia ukiingia kwa nyumba usikie echo, usikie sauti yako, jua hiyo nyumba ni spacious. So this is the lounge. All right. That's the lounge, and then tukienda hivi you have the dining area pale. Okay? There is the dining area. That's how it's looking. And tukienda hivi, now we are going to the rest of the home. Tuende kwa jikoni. Tuende jikoni. Iko mtu anataka kupika pale nini? Naona kuna mboga ziko pale juu. Ama ni store yake. The gardener. Kuna gardener huko ambaye anachunga boma. Okay, so this is the kitchen. Okay, and it has a pantry. There it is. Look at that. You know, pantry pale. And then tukienda hivi, we go to the rest of the home. So the common toilet and the common bathroom hapa. Okay, there it is. Aya, nirudi hivi. Let hapa daycare. Unaona? Kama hawezi rentisha, let hapa daycare. This is one of the bedrooms hapa. One of the bedrooms, the wardrobes, kule, paka shurak pale chini. As you can see, there it is. Look at this bedroom. Quite spacious. You know, bring your 6x6 hapo. Ensuite yake ndo hiyo hapo. Aya, so niende hivi bado, it's a 4 bedroom home. Okay, so another bedroom, there it is. We have another bedroom hapo, closet kule, as you see. Tunaendelea. Sorry. Okay. So, yeah, nimetoka kwa hii bedroom. Sasa tunaenda hapa. Kamera ile hapa niko tano. Okay, so another bedroom, closet zake ziko pale. They are quite spacious bedrooms hapa. Hata nikihesabu hizo tiles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Whoa, 12 by 10 bedrooms. You know, in fact ni 12 and a half. Pale kuna tiles ya hesabu. Okay, so this one is also en suite. So 2 bedrooms iko en suite. Okay, so this one en suite yake inaanzia hapa, alafu ndo unaenda kwa bedroom on this end. Okay, bedrooms zote ni massive huku, massive bedrooms. Angalia, you know, closet ndo hiyo hapo, si ndio? Exactly. Haya, sasa hii nyumba iko kwa soko for 50,000 Kenya shillings. 50k 4 bedroom home. Alafu iko na some DSQs pale nje. Okay, na nimekupatia idea nyingine mzuri sana. Huku Kiamunyi tunahitaji daycare nyingine proper, ambapo professionals, they can leave their kids, they go to work, they come in the evening, wanawachukua, and I feel this is such a nice compound for such a business. Ama mnasemaje? Hiyo ni idea yangu. Wewe unaweza kuwa na idea gani hapa? Idea nyingine hapa, this place can be converted to office, you know?
Hii hapa hivi space. Hata ofisi I think inaweza. Unaona? Haya. So wacha nikuje hivi. Wacha nikuje hivi ndo niwaonyeshe nini? Niwaonyeshe DSQs. So kuna DSQs ziko hapa. Hizi ni bed sitters zote. Okay, that guy amefunga. Hizi zote ni bed sitters huku. Okay? Self contained. Hizi zote hapa kama kuna moja amefungua. Hizi zote hapa hivi ni bed sitters. I've been in here. All of them. Three of them. Hizi ni bed sitters hapa hivi. Okay? Hizi ni bed sitters hapa. So, kuna bed sitter ngapi? Kuna hizi bed sitter 3. You know? 3 of them hizi hapa. 3. Hizo zote self-contained. So, I'm on the backyard sasa. I think hapa hivi ndio jiko ya gardener wetu. Okay? Hapo. Kama hapo ndio huwa anapikia chakula yake. Maji, angalia matanki pale vile zimejaa. Angalia zile tanki zote za maji. Na kuna zingine bado ziko ile pande nyingine ya mbele. Hii home iko kwa soko. EZRA nitafutie on compound home. Ndio hii hapa. You know? Ndio hii hapa. Kujeni nyote. Kujeni nyote. You know? Bring the entire family. This place mnaishi vizuri sana. So that's main home. In fact, paka iko na outside latrine. Unaona? Latrine ndio hizi hapa. You know? Iko hadi na latrines. Look at that mega home. It is right here in Kiamunyi, Olivine. Okay? So this other one as well iko huku. This one is a 3 bedroom. So simchangamke. Maji iko mingi huku. Changamkeni sasa. I've done my part. I have done my job. EZRA, find me a non-compound home. This entire home hapa on half acre parcel of land. Half an acre parcel of land. Na iko hapa Kiamunyi, Olivine. Paka mko na nyumba ya soja hapa ona. So hapa mkishaweka hata kama ni ofisi, hata kama kuna waspa hapo, acha niondokee nyuma. Hata kama ni ofisi, hata kama ni hiyo NGO, maybe itachukua hii space, whether ni home, pale kuna tanks za maji hapo, hanging lines on that end. I'm telling you, this place, it is just, I don't know, there are so many things one can do here. Kusema ukweli, it can be a home, nimekwambia it can be a business, inaweza setiwa ikuwe maofisi. It's just perfect. Look at that. Seriously? Aya, nipigieni simu 0791055678. Hii home itoke kwa soko. Hii. Mimi ningekuwa tu na daycare proper hapa. Hapa naweka daycare nyingine proper sana.